matokeo yatafanya nini, yatakuja. Okay, so before hata kuja kuongelea mambo ya sponsoring na nini, nataka Mage urudi back to when you joined the business. Mwanzo, nataka ufikirie ule mwanzo wako ulivyoanza. You know, watu wote safari zao in forever zinakuwa tofauti. Kuna wengine mwanzo mzuri sana, kuna wengine mwanzo mgumu, wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza hujauza na nini. You know, go back to mwanzo wako. Mwanzo wako ulikuwa, was it an easy start or it was a hard start? Okay. Yeah. Hello. Hi. Okay. Let me go straight to the question. I started the business June last year. So I have like 9 months in the business now. Yeah. And also kila sipaga nasemaga people start differently. Kuna wengine mwanzo wake anakuwa mrahisi, wengine mgumu. Utakuta mtu akianza kama we have seen series of testimonies kwa watu for last month, hivyo mtu amejoin to then shoot ameuza 4cc, you get it hivyo, but mine was totally different. So mine, it was a difficult start. It was difficult hivi. Enos knows, yani I used to text Enos naambia Enos hivyo, yani kuna point you reach unasema oh my god, yani will I make it hivyo. But mimi I prayed about the business na nikaona this is the right business for me, so mimi nikakoma nayo. Nikakoma nayo nikasema ni whatever it takes, because I believe kila kitu kuanzisha any particular investment it is not easy. Yani hata kama ningesema ni quit na nikaanza kitu kingine, it could have been the same thing. Hakuna kitu kirahisi. So nikasema I'm going to do this. Kwa sababu some people take so much years to invest, alafu baadaye ndo wanapata matokeo. Taking an example, mtu amejenga gorofa labda anataka liwe hoteli. You get it? Anaanza mpaka ile gorofa lije liishe. Unajua kuna risk nyingi kutokea kwenye ile gorofa. But still ana believe kwamba atamaliza and ndo ataanza kuearn ile watu wamekuja kulala hotelini and ndo ataanza kuingiza kipato. Mengi elewa. Yeah. So I was like, I've just started this business, I'm just a few months away and naona vitu vigumu and nikasema I'm not going to quit. Yani whatever it takes, I'm not going to quit. So hivyo napambana and hivyo uzuri I have good uplines, they encourage me so much and that I'm thankful. So yeah, hivyo it was difficult kuuza especially. Hey, it was difficult hivyo. Ego nafanya activities enough, mind you kwamba nafanya part time so nikawa naona I'm investing so much energy in this. Hivyo. Then Enos ananiambiaga there is someday mlango utafunguka and things will happen. Get it? So I believe that na keep on praying and hivyo. So vitu vinaendelea, I could do 2cc's, 1cc, ngapi, so long as at least I'm earning. Hivyo could sponsor mtu, utamweza kumsponsor mtu mwezi huu and haiko active kwenye business and hivyo. You get it? Hivyo. So I didn't give up. Mimi nikaendelea hivyo. So yeah, that was my beginning. So I believe kidogo mmepata where I started and where I am. Yeah, and why saingine ni muhimu sana mtu kujua beginnings za watu, because hapo wote mpo kwenye levels tofauti in terms of muda. Okay, let's say mpo kwenye muda tofauti. Yes. Kuna mwingine hapa ndio yupo kwenye beginning, kuna mwingine yuko muda mrefu and somehow kila mtu anapitia safari yake inakuwa tofauti. Mimi nasema kuna wengine Mungu anawaonjesha afu anawanyima baadaye, kuna wengine anawanyima kwanza alafu anawafungulia baadaye milango mikubwa, you know, lakini as long as kuna vitu mtu unafanya, definitely somewhere along the way kuna matokeo ambayo yanakuja. And Margo mentioned about being part time. And kuna wengine pia hapo wako part time. There are so many people who are part time with forever. Kuna ambao wako kwenye businesses nyingine lakini they are doing forever as well. Kuna ambao wanasoma lakini wanafanya forever. And sometimes ukiwa uko part time inakuwa very difficult, especially ukiwa umeajiriwa, because by the time ifika jioni saa 11 ushachoka actually. The only thing unataka ni kwenda nyumbani ukarelax ili upate masaa ya kulala ya kutosha, kesho yake uamke mapema. And even for you, I know because unakaa even mbali, kwa hiyo kulala mapema wako is very very important. But yet so many times una meetings baada ya kumaliza kazi zako. Jioni unakuja zako meetings, utakuja training. What is driving you? What is making you not to take excuses za kusema bana mimi nimechoka basi. I know even today you had a meeting, we cancel for this, you know. So what is driving you? Kitu gani kipo ndani ambacho kinakupa hiyo hali hiyo? Okay.
first that na hiyo pia ni motive ya mimi kufanya biashara and stuff hivyo. Mi challenge yangu ilikuwa saving, yani kufanya saving yani hivyo. Sawa, nimeajiriwa, I get salary na sio mbaya, a good one, considerably good. And hivyo, but still mambo ni mengi, and mimi hapa I'm the first born kwetu, so dada huyu mdogo anajua unafanya kazi, so at time wewe ndo hivyo, you get it hivyo. Kwa hiyo mambo yakawa ni mengi, and I really want to do saving, kuna investment ambazo kuja kuzifanya, and I really want to make things happen nikiwa at a very young age. So nimeshakuwa huko mzee, then ndo naanza mwanzo hivyo. So hicho ndo kitu ambacho kilini drive sana. Nimeanza kazi, then mwezi wangu wa pili ndo nikaanza biashara. Kwa nini? Salary was never hivyo, yani haikuwa, it was no longer exciting hivyo, kwa sababu matumizi ni mengi, unakuta unatumia, yani hivyo umekiweka kile saving yako sawa. Inafika wiki ya 3, wiki ya pili lazima uende ukachukue ile saving. Yani lazima, kwa sababu huku mambo yashabana, you get the call lazima hivyo. So ikawa inaninyima amani. Nikasema I'm going to start something of my own hivyo. Yeah. So saving ni kitu ambacho kilikuwa kinanisukuma, nataka nifanye saving ili nifanye investment zangu hivyo nikiwa bado na nguvu na nikiwa bado mdogo. Unaona sasa hivi kina Enos na Elizabeth just 35 and here they are, you get it hivyo. So iko ndio kitu ambacho kinanidrive, yani nifanye vitu kwa nguvu and hivyo. Maki kazi zenye hizi hazitabiriki hivyo. And to some point I'll just want to be free, nisiwe tena mwajiriwa. Umeelewa So yeah. Thank you for saying we are just 35. I think 35 is very old. Thank you for the reminder bado damu inachemka bado kijana. Now, and sometimes mtu akiwa ameachieve kitu, the assumption is huyu mtu mambo yake waga yanaenda kirahisi sana. Huyu mtu vitu vyake ni mteremko. Maybe yupo kwenye scenarios tofauti na sisi. Maybe vitu vinaenda. And I know you are one of the people ambao I think umepitia challenges nyingi in the months ambazo umekuwa kwenye business, na especially challenges, I call them challenges kwa sababu mtu ukiwa ufanyi sana afu matokeo hayaji, personally sidhani kama una any challenge, because si ufanyi sana, sasa kwani unategemea nini kingine, si ndio? Lakini mtu ambaye anafanya and then matokeo hayaji, it is stressing, it is frustrating, na ni rahisi sana quit, give up, especially unapoona kuna vile vitu ambavyo ni vital, basic. And I remember Margareth unakate kwa nasema I just want to make sure I do 4cc. I need just 1 month nifanye 4cc, I'll be so happy. And kuna mwezi akafanya 4cc, and then the month that came haikutokea, si ndio? And yet it was something ambacho alikuwa anakitaka sana. And me, I don't want you to go kufikiria miezi ya mbali, nataka tu ujaribu kufikiria mwezi February, which you did not achieve 4cc. How did that make you feel? And kuna kitu chochote ambacho unafanya kinachokufanya hata usipoachieve bado mwezi mwingine ukija mpya unaendelea na nguvu ile ile? Because ni kama vile February vitu havikwenda ulivyotaka, lakini ilipokuja March haukuact kama mtu ambaye ametoka kupata dhoruba. Inabidi, yani bado uliendelea na activities vile energy ile. And hata mimi waga naangalia nasema striving huyu mtu huyu. Mbona naona ana push vitu haviji, lakini bado anafanya ana push. So I'm curious to know, kwanza, how did you feel February when you missed your 4cc? And what do you think, kuna kitu extra special ambacho unakifanya cha kufanya uendelee kuwa on point? Okay, February nilivyo miss 4cc. Okay, it always doesn't feel right. Wote hapa mliopo, yani kila siku pale mnaona watu wanaenda, they have achieved 4cc. Everybody, yani huyu testimony ya huyu ameachieve 4cc. I was like, iliniuma, yes. And I was like, naweza. Yani nilikuwa yani ilivyo miss 4cc on February, I believe kwamba I didn't work to my full potential. Yani hicho ni kitu cha kwanza. Nilikuwa nasema okay, watu wanafanya 4cc, lakini bado nilirudi nyuma to myself, nidai, am I working to my fullest, yani to my best point, yani hivyo, of getting 2cc kwa mwezi hivyo? Nikasema no. So hiyo February ilipopita nikasema yani imepita, sawa, iliniuma and stuff, lakini nikasema imepita, I didn't work to the way that hivyo naweza. So
Ilivofika February kapita, afu it was short, afu I had traveled a lot kikazi and stuff, kwa nikasema ipite, but yani nikasema I am going to do my best. Yani March there's this sentence nilisema kwamba I am going to make things happen. Yani this time I am going to make things happen, and no matter what I have to make things happen. Nilimwambiaga Edmund, akaniambia kwani miezi nyingine you didn't have that, kwamba you didn't want things to happen? Nikaambia, and I don't know if you understand me, but this month I want to make things happen. So it decided from my inner decisions kwamba nataka kubadilisha vitu. Yani hivyo, kwa sababu I believe nina potential yani ya kufanya hiki. Yani hivyo market tumeshafanya trainings nyingi, you know? Yani trainings kila siku tunaambiwa, kila siku, yani kila mwezi kuna trainings zinakuja hivyo. So I started working kwenye training moja baada nyingine. I wanted to make sure kwamba hizi training ninazofundishwa kila siku, unajua I went to my book and scroll na nikujua yani training hii tulifundishwa, am I practicing these things? Hivyo. So I wanted to implement kila ninachofundishwa, alafu nione kweli if things won't happen. Hivyo. Kwa kila nilikuwa napitia Enos kafundisha hiki, Enos kapitia. Alafu kipindi hicho amerudi kutoka South Africa. Okay, I think they had things different. Sijui yani kila siku tunafundisha most training hizo, lakini maybe alivyoideliver ilikuwa ni tofauti. Kwa tulifanya trainings 2, ilikuwa za assistant supervisor zote. So ya kwanza yani niliona Mungu wangu, what am I doing in this business? Sababu Enos alirudi amefundisha, I was like kama nacheza yani. Unajua amefundisha vitu afu kila akifundisha unajievaluate. Yani nilikuwa nimekaa nyuma, kila akifundisha you evaluating, are you doing these things? Yes, I'm doing part time. I want to make sure I don't do this as a spare time. Maana kuna doing part time alafu you are doing it as a spare time, kwamba okay ule muda wangu ukiambia usifanyi kitu then I'll do my business. No. I'm going to do it yani part time yangu hiyo ndio hiyo yani hivyo. Kwa I was evaluating kila ambacho amefundisha, am I really doing it? Am I really practicing it? So I went back na kuanza kupractice kimoja baada ya kingine. 7 days plan. Kila ameshai kuniambia tunakaa planning kila siku 7 days. Nikawa labda sikuelewa nyuma sielewi kikitu au sielewi kama kina benefits fulani. Nikasema this time I am going to do it. Tena the next Monday akanambia let's meet tufanye 7 days. Nilikuwa nishafanya 2 days plan hivyo. So nilipokuja it was simple, nikamuonyesha how I did it na ikawa sio tofauti sana na kwenye diary yake. So nikasema okay I'm on the right track. So my 7 day plan ndo ikawa yani ndo kama sijui kama sijui nini I can't, yani ni kama ndo kibibilia changu cha biashara, you get it yani ndo nikawa ndo hicho, yani ni lazima nipange hivi, najua lazima nifanye hiki and I'm ticking I am ticking kwamba ni make sure nimefanya hiki hivi. Nikasema okay, kumbe these things zina work these things happen hivyo. Maana tumeshafundishwa vitu vingi, so I want to practice nione if are they working or not. Ukute tu nafundishwa hapo nafunga naendelea na hivyo. So I stopped being basic and random. Yani hicho ndo kitu sana ambacho kilinisaidia sana kwenye mwezi March. I stopped doing the basic things kwa sababu nilikuwa nafanya basic kama nitaenda training, nimeweza training, nimerudi nyumbani au hivi labda nitafanya 1-to-1 ikitokea. Nataka 1-to-1 itokee. Umeelewa hivyo? Yani sitaki kwamba 1-to-1 okay imepita hivyo. I want it to happen yani. I want to share this business as much as I can. Hivyo. So I stopped being basic and random. Yani hivyo. Kuacha kufanya vitu vya kawaida. Yani kama naitaka and it has to happen. So I have to do extraordinary things. Hivyo. It was really hard kusema ukweli. Mwezi March it was hard, yani mwili ulichoka and hivyo, lakini I wanted things to happen and it really happened simply because of zile implementations za training ambazo tulizokuwa tumepata. Tumeenda Success Day, tumeenda trainings. I believe nimepata trainings za kutosha za kunisogeza from where I was to where I am today. Yeah, hivyo. So hivyo ndio vitu ambavyo I can see the reason. Yes. You know, kila kitu kinaanziaga mtu ndani mwake kwanza. Huku nje huku everything is perfect, trust me. Wateja wapo hivi, watu wa kujoin wapo hivi, everything is perfect out there. Ni mimi kujiposition niendane na hizi possibilities ambazo zipo nje. And mafanikio kwenye business waga ni combination ya vitu kadhaa. It must start na ile desire kwanza ndani ile, ule usongo. Yani lazima kuna siku useme no more. I remember Jane Leach, one of our top leaders, she's a upline there, ni mtu bala.
alisema kitu ambacho yeye kilimpa transformation kwenye maisha yake. Alikuwa ametoka amedivorce na mume wake akamwambia maneno mengi sana mabaya, huyo mume wake wa zamani. Sasa akamwambia wewe, yani you'll never amount to anything na nini namna hiyo, umeona. Kwa hiyo kweli, na baada ya hapo kweli maisha yake yalikuwa magumu, kwa sababu muda wote alikuwa anatembea na hiyo sauti ya mume wake, me am nothing. And then siku moja anasema amerudi nyumbani amechoka kutoka kazini, akachukua barua, akakuta kuna barua pale zipo. Akakuta kuna barua ya kwanza, mpangaji wake mwenye nyumba, ni baba mwenye nyumba, amepandisha kodi. Akasema ni mzee anapandisha kodi, hii nyumba imechoka hivi, anapandisha kodi gani jamani? And kodi ilikuwa increment ndogo tu, lakini it was stressing. And then ikaja barua nyingine ya shule, kwamba kuna trip ya watoto shule, inahitaji hela ndogo tu, and for sure alikuwa hana uwezo wa kufanya wa kumpeleka mtoto wake kwenye hiyo trip. And anasema hiyo barua iliyotoka shule hiyo ndio ikamfanya aseme no more. Yani she doesn't want to live like that anymore. And the moment I make your decision, kakutana na mume mpya ambaye ndio ipo naye mpaka sasa hivi. She met forever. And right now ukiongelea watu ambao wametransform forever globally ni yeye. You know, ni mtu anapata macheki ya $1 million. And at some point alikuwa na changamoto ya kumpeleka mtoto wake kwenye school trip. It had to start with ndani. Huko ndani kukishakuwa umeshaamua, then unahitaji the second thing ambacho Maggie amekimention. Why na underline hivi vitu, because I really want to make sure we get them. The second thing ambacho amekiongelea ni understand kwamba this is business. Huwezi ukaifanya casually. Wanasema if you treat it casual, you end up a casualty. Casualty ni mtu ambaye ana majanga. Kwa hiyo if we wanted to go like a business, lazima tu treat like a business. Yani let us have all the fun, all the excitement, all the enjoyment, and then ukumbuke I'm in business. There is no business person duniani ambaye anaamka asubuhi and hajui anataka kufanya nini siku hiyo kuhusiana na business yake. There is no business person duniani ambaye hana malengo na business yake. There is no business person duniani ambaye amefungua duka somewhere lipo lakini alifungue, yani liko locked every day. Our business kuongea na watu ndo kama vile umefungua duka. And imagine leo umeanzisha duka lako la nguo somewhere, alafu kila siku limefungwa hilo duka la nguo. It is bado you are an entrepreneur, nimeanzisha duka langu lakini duka langu limefungwa. So we need to remember kwamba it is what? It is a business. And umuhimu wa kupata knowledge. And then even more importantly, act on the knowledge. And huo unajinenea vizuri. Me every time I learn something, lazima jinenee kwamba I must implement. And one of the thing ambayo mimi waga naona kinanitofautisha mimi na watu wengine wengi is how fast I am kwenye ku-implement vitu. Yani I get it leo, I'm gonna implement it. I may not kuendelea nacho, but I have tested it. Ukifundisha leo bwana Enos bwana kuna kitu hicho ukifanya kesho ndaki-implement. Kikifeli poa, lakini I've implemented. Because if you learn to get knowledge, you'll just be knowledgeable. If you learn to implement, you will be rich. And we need to choose, guys. Do you want to be knowledgeable or want to be rich? I want to be rich. I love being rich, and I love money. And I never understand people who like to compare money with vitu vingine, see happiness. Whenever I see that, I know there's a problem there. I'm telling you. And you know, kuna mahali nilikuwa nasoma, you know one of the reason why watu wengi hawawi matajiri, because your mind always inakuprotect kwenye vitu ambavyo kwako wewe ni vibaya. So if you think rich people are evil, your mind will always stop you from being rich. Yaani hata ukianzisha project ambayo inaweza kukufanya uwe rich, ukianza tu kutoboa, something will happen ili usitajirike, because your mind is telling you rich is evil, rich is bad, matajiri bwana wote ni wezi, ni mafisadi, evil. So you need to align your mind vizuri with money. There is nothing wrong with having money. Money haibadilishi mtu yoyote, inakuexpose tu. If you are a bad person and you are poor, no one will sense your badness. If you are a bad person and you are rich, tutaona ubaya wako, au sio? And the opposite as well. If you are a good person, inawezekana wewe mwenzetu ni mtu mwema, kila siku kuna maskini unampa 1,500, nobody is seeing that. Mungu tu si ndio? But what if you were rich? Singempa 500. Ungewajengea watu shule. You see that? It just makes you more of what you are already. Kwa hiyo mimi I love the feelings ambazo actually communicate, kwa sababu I think they are the game changers. Yes.
there's a state of mind ambao mtu lazima ufike ili vitu viweze kutoboa. Usipofika mtu kwenye state of mind, mimi waga naamini kitu kimoja. Mungu anajua kwamba watu wakijoin a business wanaweza wakafanikiwa. Lakini pia anajua ili wafanikiwe wanahitaji yule anayemuingiza na yawe serious, you know. Or sometimes I know Mungu anaona huyu hapana, huyu mtu huyu anataka kujoin yuko serious. Sasa nimpe kwa huyu, nipeke kwa huyu kweli ambaye yuko serious huyu? No. Hebu bora hata nimsubirishe, au si? Yes. Kwa hiyo the more sisi tunaji-uplift haraka, the faster tuta grow. But yani really I've felt it and I've seen the reason why things are happening. People is not by chance. Kuna actually a plan ambao anaifuatisha. Kuna kazi ambao anaifanya. And speaking about kazi, I know umefanya a lot of activities recently. A lot of activities. And do you have an idea how many one-to-ones umefanya? Let's say February yote na March yote. If you have an idea. I think not so much. Nimefanya one-to-ones 15 for Feb and March, because Feb most times sikuwepo. So for Feb and March nimefanya 15, but I have sent 20 videos. Kwa ukijumlisha, I have shared this business to 35 people. Yes. And kuna formula waga tunaziandikaga, out of 10 you get 1, right? So out of 35 she got 3. Those formulas, they are almost always correct and perfect. The only problem is when you share with the first 10 people, unaweza kufanya watu zako 10 za kwanza afa join mtu. Hata ukafika 20 bado hajajoin mtu. After by the time umefika 30 ukashangaa umepatikana watatu haraka. Out of nowhere. As long as ukiendelea nayo lazima tu itafanya itatokea. So number 1, it means she's keeping records. Ndio maana anajua amefanya kiasi gani. Whatever ambacho mtu anataka ki-improve, ki-track. If I want to improve my health, I need to start tracking my health. Nianze kufanya check-up, nianze kupima kilo mara nyingi zaidi. I'll get better, you know. Kama nataka nywele zangu ziwe nzuri, lazima nizi-track, au si? Niwe naziangalia jinsi zinapokwenda, okay? Now you being part-time, umeajiriwa and unakaa mbali. Kukaa mbali jamani is one of the reasons why mtu unaweza ukashindwa kuperform vizuri, si ndio? How is your day like? Unaipangaje? How is your operating procedure ya siku? Yani what are the things ambavyo unasema piga huwa garagaza, I must do at least 1 2 3 4 5? How do you plan your day? Vitu gani ambavyo vinahakikisha vinaingia kwenye activities zako za daily? Okay. Kama nikisema at first kwamba 7 days plan squeeze ndo kibiblia changu baby hivyo. Hata kama ni I won't plan for 7 exactly, ile Sunday yani hata kama usiku nimechoka vipi, I must plan for at least 2 days ahead hivyo. Kwa lazima ni plan yani 2 days ahead kwanza hivyo. Kwa hiyo how my day is, lazima zile income producing activities ziwepo. That is one thing I learned kutoka South Africa. Sikuwahi kusikia, honestly speaking, toka nimeanza biashara. Probably ilikuwa inaongelewa lakini it wasn't as direct as you said ile. So income producing activity, toka nilivyoipata hiyo, nikaanza sasa kuanalyze what are the income producing activities. Pia walituonyesha example. So nikawa na make sure lazima kila siku nifanye an income producing activity. Kwa sababu ya business lazima we produce each and every day. Hata kama hiyo haitakuproducea hiyo, lakini ni kitu ambacho kitakuproducea baadaye. Hivyo. So lazima nifanye hizo income producing activities. What are the income producing activities ambazo ziko kwenye diary yangu? Yani hata ukifungua hapo kila siku zipo. First nitaweka pale about number 1 pale 1 to 1 hivyo. Lakini kama haiko 1 to 1, hakuna 1 to 1, lazima ya pili inayofuata ni prospecting. Hivyo. So lazima ni prospect watu 30 kwa siku. Hivyo. Nikilegea lazima ni record kwamba nimeprospect 27 people out of 30. Yani I must record that. Ili hata kama watu 3 au ni watu 10 sijawa prospect on Monday, I will feed it on Tuesday. Na maana on Tuesday I have to make 40 prospecting. Umeelewa? Hivyo. So kitoka prospecting na kuja kwenye retailing activities. Lazima nionyeshe retailing activities fulani na fulani. Okay, I have not become so good in retailing kama Teddy, lakini tumejifunza last month na nimwambia Innocent I have to implement these things.
hivyo. Kamini alitufundisha so much kwenye success day, akatufundisha tena kwenye training, so nikasema lazima ni practice hizi retailing activities, something which I'm really going to do this month. Hivyo Teddy pia akatufundisha 4cc jinsi ya kufanya through retailing. Kwa nikasema this month nimevi note down, so I have to go back, lazima nijue ni retailing zipi ambazo nitazifanya yani professionally vizuri, at least 3 or 4. Yes. So zinakuaga pale kwenye my retailing activities. So much mostly my retailing activities ilikuwa hizo social media and hivyo. So I have to balance my time pia niweze kufanya na zingine. So nikitoka kwenye retailing activities, kutoka kwenye retailing na kuja chini kwenye kidayari changu kuna sehemu kabisa cha calls, yani kimeonyesha kidude cha simu. Kwa napendaga kuandika pale chini. Kwa lazima I make 5 calls per day. Yani I make 5 even more. At first it was very hard. Yani kwa naona hivi vitu gani yani usaniambia ni make 5 calls, yani mbona kama nashindwa, but nikatoka kwenye comfort zone, yani iko yani ni yani nilikuwa comfortable, lakini I press myself nita make 1 2 hivyo, lakini sasa hivi I make 5, yani nimesema I want to make things happen hivyo. Kwa I make 5 calls per day, even sometimes more, kwa sababu ninakuwa prospect. Ile prospecting inanipatia sana namba, yani guys, prospecting really works hivyo. Kwa na prospect ile natumia message ya Eliza, or if you ever have any other message hivyo, kwa sababu sipati muda wa kuandika message mpya kila siku hivyo. So I use the same flow, nikaona okay, this flow is working, so hiyo naitumia. Kwa nikitoka mtu anaachia namba, I record the number, you get it, na record number hivyo. Kwa utakuta diary yangu ina namba, I have numbers kweli, I meet new people hivyo. So lazima pale chini kuwe na 5 calls or more. Then sasa hivi kwa sababu I have a team and follow up, yani ni kitu ambacho Eliza ametukumbusha kila siku, yani the fortune is into the follow up. Yani that nimeiona sana. Zamani unakuta unaniafu kwa sababu pia hauna 7 days plan ile zamani sikuwa nayo. Kwa hata follow up inakuwa difficult. Ujue follow up nani per that particular day hivyo. Lakini siku hizi I know natakiwa ni follow up. Kabisa naandika bolt ya mwisho pale, follow up. I have to follow up, either it's my downline au follow up nifanye follow up ya nanilia prospect wangu, umeelewa kwamba huyu namuuliza kabisa okay, kwa hiyo amekwambia sio nini, labda ni cheki Alhamisi, lazima nitaenda kwenye diary Alhamisi na muandika kwamba I have to follow up, kwa nijifungua na mkuta pale kwenye follow up. Kwa hivyo ni vitu ambavyo at least that is what I can manage these days, yani kufanya, that is how my day is. Kwa kama sijafanya utaona hamna tick. Kwa lazima mwisho wa wiki lazima anajua hapa siku fulani sikufanya kitu fulani hivyo. Kwa hamna tick, nikikifanya na tick, nikimpigia mtu na tick, kama hajapokea I put a star, kama haja nini lazima I put feedback mwishoni ili nisije nikasahau hivyo, kwa sababu we do a lot of things tunasahau. So that is how my day is. I think vitu ambavyo umeshare hapa ni kama vile it's all we need kwenye build our business. Yani you've done, yani singwambia, it's amazing, it's amazing, and I'm glad we have it in recording. Najua itawasaidia watu wengine ambao hawapo hapa, even in the future, mtu yote ambaye atakuwa anataka kuona namna gani business yake ina take off, then definitely itamsaidia. Okay, and before we completely finish, I just want to invite, if anyone has got an extra question ambaye anataka kumuuliza Margareth, then feel free, you can ask, and kama atakuwepo will be more and kitu kingine said I would share mwambie Eliza last time. Sure. Is kwenye easy how do we modes of sharing a business. Okay, kwenye modes za kushare biashara kuna hii 1-to-1, then we have videos, na kuna wengine wanafanya hizo webinars, meetings and stuff hivyo. So kuna hizo 1-to-1s. Mimi nilikuwa sina intuitions na videos. Yani ile video kwanza tutaanza saa 2 asubuhi. Kwangu mimi at first it felt very weird. Yes. Yani vitu vingi it feels very weird, lakini ukishatoka kwenye lakini hii ni kitu ni system. Unajua this forever is a business system. Kwa lazima wale watu ambao wameondoka wanatuambia fanya hivi. Lakini at first it really feels weird. Yani hivi watu kweli wanafanya kitu fulani, wanafanya kweli, yani kweli nilikuwa naona vitu viko very weird, lakini nikawa na vifanya and I feel uncomfortable, lakini at the end of time nataka vitu vitokee, so I have to do them. So nikawa na share video, mtu anakuambia sio niko Arusha, umeongea sana, nimeshaandika namba ya mtu nimempigia,
hivyo flow kwanza ya kupiga simu, you also have to be very good in kupiga simu, ile flow tunapoongea na mtu, hello nini, nilikuwa naanzaga hello, okay sasa mimi nimekupigia ni schedule business meeting, I mean to schedule appointment na wewe. It really feels weird. Vitu vikawa have work out honest. Nikawa nachanganyikiwa. Mbona na make calls and things are not happening. Nikamwambia Enos, yani I'm doing this and this and this and things are not happening. Akaniambia hivi, try to get familiar with somebody. Hivyo try to make a conversation and I tried and things worked out. Yani things worked out smoothly these days. So I make a conversation kama tunajiwana, najitambulisha mimi I'm doing this and this and this. Hivyo na yeye ataniambia mimi nafanya biashara au nasoma au nafanya hivi. Naambia okay, nice, and hivyo I pretend like I know and hivyo. So then namwambia I would like to schedule an appointment with you and hivyo. Labda sasa hapo kwenye kuschedule appointment nakwambia baba mimi niko Arusha. Elewa? Au waga naulizaga kwanza uko wapi ili nijue am I scheduling an appointment or I am sending a video. Kwa akishaniambia niko Arusha najua okay, sasa is your number on WhatsApp? Basi nakutumia video. Au niko da, okay, we'll meet for one to one. So nikawa sina intuition na videos. So mtu atakaye kuwa mbali nikawa na machaga. Umeona? Namwacha. Kumbe ndio hivyo napoteza money, napoteza fortunes hivyo. So I started, okay, namba yako iko WhatsApp. Kwa WhatsApp sio nini? Okay, I'm sending you a short video at 30 minutes and hivyo. Sawa. And nikawa nimejifunza vitu vingine, training on ukimtumia mtu video unamwambia will you watch it? Hivyo vitu vyote vidogo I went back to my diary and see, yani hivyo. Will you watch it? Yes, I will. Okay, nakutumia. At what time should I get back to you? Kwenye hiyo video umeshaiangalia hivyo. Anakuambia sasa hivi I'm a bit busy, baadaye. Nikamwambia there's no problem, I'll check you kweli baadaye. Hivyo. Baadaye namrudia. Umeelewa hivyo. Sasa nilikuwa naacha, I don't follow up hivyo. Lakini nimeanza kufollow up, baadaye namrudia. Nikishamrudia, anakuambia okay, nimeiangalia vitu gani vimekuinterest. Anaanza kuniambia hivi na hivi na hivi. Is it something you think you can do? Anakuambia yes, au anaanzisha conversation. Mtu ambaye iko interested obviously ataanzisha conversation, unafanyaje ndivyo. So I'd pick and make a call. Can I call you right now? No, au nipigie baadaye. Okay, I'll call you at 8 p.m. Sawa. 8 p.m. naweka kialarm changu kwamba 8 p.m. nahitajika kumpigia huyo mtu. Kwa ikifika 8 I call the person hivyo. Tunaongea, we make a conversation sana kwa kama anafanya a short one to one hivi kwenye simu. Ni vitu ambavyo pia ni vyote tumejifunza training hivyo. They really sounded weird lakini ni vitu ambavyo vina work out surprisingly. Yes, kwa hivyo tunaongea. So mimi I would advise msipuzie video. Mimi nimesponsor watu wawili au from the 3 people, 2 people wote wako up countries. And Beatrice is doing amazing things at Simran naye. Umeelewa Ni through a video. You get it. Nikawa nashangaa. Huyo mtu tena yeye mwenyewe she was interested nini tuka close kabisa kwenye simu. Then ndo nikamuunganisha na Enos kufanya transaction and everything else. Umeelewa Kwa ni vitu ambavyo tusipuzie. Video works. Nimesponsor tu mtu mmoja hapa. Nimefanya one to one nyingi lakini hao wote niwafanyia one to one bado they are still delaying. Lakini wale niliwatumia video, they are there. Tena in March nimewatumia video wote wawili in March. Lakini hao ambao tumefanyia one ndo mmoja ameweza kujoin from the whole list. Umeelewa So videos work people. Yeah. Wow. I think she has said it all. Oh yes. Na mimi nafikiri itapendeza tumuongezee makofi mengine makubwa sana. Na she's one of our own. Kwa tupo naye kwenye group pale, we can inbox her, you can book lunch with her. Mwambie tu can I buy you lunch? You buy her lunch and pick your brain. Atakuelezea vitu zaidi and everything will be amazing. Kwa hiyo thank you very much and I truly appreciate. Yeah, so this